setting up this discussion. The subject, if I may have pin drop silence, please. Thank you very much. You can drop the pins later, but out of deference to the rest and to my distinguished panelists and not to me, I am an extremely biased host for this discussion. I've been designated moderator. But let me caution you, I'm a complete immoderator because I happen to have written this book. But I shall try, with checks and balances like yourself and two distinguished panelists, to reduce my bias. The book's background, as you may know, is that it was written originally in English. Pakistan, Unique Origins, Unique Destiny. It was launched in 2011 in Pakistan. Later the same year, it was published in India under the name Pakistan Identity and Destiny, with just a change of the cover, but the content remained the same. In 2012, it was translated into Urdu by Mr. Ghulam Mustafa, a senior translator and journalist, and it was vetted, the English manuscript was vetted in advance by Dr. Syed Jaffar Ahmed, who is the head of the Pakistan Study Center of the University of Karachi and an eminent scholar on Pakistan and Pakistan's history in his own right. And then in 2013, Mr. Mohsin Babbar, seated to the left of Dr. Syed Jaffar Ahmed, who is a very senior journalist in Sindhi language media, very kindly took up the challenge of translating it into Sindhi, which was then vetted by another outstanding personality of Sindhi literature, Mr. Wali Ram Wallab, who then approved the translation. It's very ironic that simultaneous to this is a translator's workshop, and that shows the irony of scheduling sessions. My book, very simply, is really about recognizing the uniqueness of Pakistan's origins. 8 factors, 8 elements that are peculiar to Pakistan's origins have been identified. And against the context that there are basically, in my humble opinion, 6 broad categories of nation states in the world. And even though on the face of it, Pakistan is probably should be placed in the 6th category, which is religion-based states, yet one finds that religion alone, while being 97% of our people now are Muslim, is not necessarily the only factor that shapes Pakistani nationalism. There are 2 other not so good factors also that I've identified, and then I've gone on to show the strengths and the weaknesses of Pakistan. I just want to give this context because I think preceding discussions today and yesterday have very appropriately created a thread of discussion that will be sustained not only during this 5th KLF, but beyond, and expand the discourse and encourage revisitation. For example, and very respectfully, I refer to one observation that was made in the preceding session, that it is we, Pakistan, primarily driven by the state, that has demonized India, and that it is we who are responsible for this sustained adversarial, conflictual relationship. Now, when you look at the origins of Pakistan, you have to recognize that apart from being a freak state in every sense of the term, born with 2 wings separated by 1,000 miles, created at 10 weeks' notice, India didn't have 10 weeks' notice because it already had the infrastructure, denied its share of the undivided assets to the extent that Mahatma Gandhi had to go on hunger strike in January to force the government to release our due share of funds, under-equipped, under-resourced, receiving 7 to 8 million refugees. And the Home Minister of India makes a statement saying, Pakistan won't survive 6 months. What kind of psyche do we get born with? Pakistan didn't have a Home Minister telling India, India won't survive for 6 months. It was we who were gifted not only with one hostile neighbor,
we had a second hostile neighbor, Afghanistan, which was the only country that opposed the admission of Pakistan to the United Nations and later withdrew that objection. So one is only saying that this origin of Pakistan was so unique, almost paranoid, that you had to become defensive and assertive about the state's role. And what do we find today, even after the loss of 1971? 70% of India's armed forces are deployed Pakistan-specific. Not China-specific, Pakistan-specific. It is India that introduced nuclear weapons into South Asia. Pakistan didn't. So, when you have a neighbor who has, for whatever reasons, good or bad, a certain attitude, you have a reactive posture. But what does this have to do with state and nation? In my view in the book, and I'm going to conclude this and request the panelists to share their valuable views. It is often said that this two-nation theory failed in 1971. My book contends that, to the contrary, it is not the nation theory that failed. It was the two-state theory that failed. The Pakistani state was not able to accommodate the diversity and pluralism that were meant to be the ingredients of Pakistani nationalism. Because it was Mr. Jinnah who in May 1947, and I'm sorry that Mr. Rajmohan Gandhi did not mention this, May 1947, he writes to Prime Minister Attlee opposing the partition of Punjab and Bengal because he wanted large numbers of non-Muslims to be part of Pakistan, where both were in the majority. Muslims were in a majority. And it was that 10-week, terrible, impractical plan imposed by Mountbatten that led to the massacre of 1 million people. And he was good enough in 1965 to say to a leading British journalist that I truly effed it up. And that needs to be said. And I'm not trying to disturb Mr. Mountbatten's ghost. But the Muslim nationalism theory is alive and well. Bangladeshi Muslims today are as proud of being Muslim as any Pakistani can be. But they want to remain distinct from West Bengal. They want to remain distinct from Pakistan. Muslim nationalism has achieved a Pakistani nationalism in Pakistan. There is something emerging called Pakistaniyat, whether we like it or not. There are bad elements, there are good elements in this. Being Muslim is part of that Pakistaniyat. And there are large numbers of Muslims in India who feel that they are distinct from Hindus, but who are quite happy living with a Hindu majority. And may they be happy. We don't wish them ill. It is just that three different versions of Muslim nationalism today exist. With religion, where religion plays a role in shaping national identity. And what is nationalism? My last point is Hugh Seaton Watson, who is credited as having written the most authoritative text on nations and nationalism, says no scientific definition of nations and nationalism can be given. These are phenomena, they are entities that exist in different forms in different parts of the world. And perhaps Benedict Anderson's masterful formulation, calling them imagined communities, is the best way that we can attempt to understand what is a nation. So, I would like to conclude there and request Dr. Jaffar Ahmed to lead us into the process of reflection. Is the current wave of religion-based extremism, or territory-based extremism, or ethnicity-based extremism a threat to a nationalism that is very vulnerable, which is new, which is evolving, and which is unique? Thank you, Dr. Jabbar. Thank you. Thank you, Javed Jabbar Sahab. I'll begin from where you have ended. I'll also refer to Benedict Anderson, who said that nationhood is an imaginary cultivation. I think that two-nation theory was also a political construct.
It was not preordained. It was not part of religion. It was a political device through which Mr. Jinnah tried to create a Muslim separatist platform for certain political objectives, which in the beginning he tried to seek within the context of United India, and when he couldn't do that, he opted for a separate country. You talked about Pakistani nationalism. Unfortunately, we do not see any Pakistani nationalism today. We could have created Pakistani nationalism through the amalgamation and bringing together of all the nationalist and national identities within Pakistan, the Bengalis, the Sindhis, Punjabi, Baloch, Pashtun, etc. We could have, with the help of all these identities, created a Pakistani identity. But that Pakistani identity could not be made. That Pakistani identity had to be modern, had to be liberal, had to be secular. But unfortunately, our state and the people at the helm of affairs opted to employ religious slogans for their political purposes. As a result of this, space was gradually given to the obscurantist forces. And if I read your book in the context of contemporary realities of Pakistan, I find out that unfortunately we find ourselves in a country which has been hijacked by the Taliban, and it's all Talibanization all over. The people of Pakistan have been marginalized, parliament has been marginalized, political forces have been marginalized, and Taliban are talking to Taliban in order to sort out what they talked about. The American involvement in North Waziristan, but today when they opened their cards, it's found that they're talking about implementation of Sharia. So this is a totally different environment. It's not a Pakistani nationalist environment. That option we missed in the past, and I think that that has made Pakistan much, much more vulnerable today than it ever had been. I would say that the Pakistani nationalism can be constructed even today by involving all the regions of Pakistan, all the nationalities of Pakistan, giving them a sense of ownership of this country, and giving them a sense that their interests are safe in Pakistan. And it is only through democratic process, genuine democratic process, and through making Pakistan a secular state that we can ensure Pakistan's prosperity. Thank you. Thank you, Dr. Ahmed. And I'll move to Mohsin Babbar, and I just want to not respond, but just to flag the points on which Jaffar Saab can respond at a later stage, which is that do we tend to place far too much responsibility for what we have become on the state, a state that was very undeveloped? Do we not give it too much credit or discredit? After all, society also exerts an influence on how nations develop. And society cannot pass the buck to the state and say it is just those few colonels and generals who have managed to brainwash 180 million people. There is something called Islam, which, like all belief systems, is also a process of conditioning the mind. That's one. And the other, I would submit that in the formulation of Pakistaniyat, there are at least 15 elements, which I'm not going to spell out. They're in the book. That's why I'd like you to go and buy a copy. But those 15 elements, in my view, are already emerging. And while the state may be ailing, nationalism is evolving towards a Pakistaniyat. But that is what brings me to Mr. Mohsin Babbar, because he is so familiar with the whole ethos of Sindh and of those nationalities which should be the constituent units of a greater Pakistani nationalism. So does he believe that whether it is religious extremism or the new invigorated assertion, for example, in Balochistan, of a territorial subnationalism or nationalism, does it pose a powerful threat to
the still unrealized concept of a Pakistani nationalism. بہت شکریہ جاوید جبار صاحب، تھینک یو. ایک تو سب سے پہلے تو میں ایڈمٹ کروں گا کہ جاوید جبار صاحب کی اس بک کو ٹرانسلیٹ کرنا اسی سیم ایکسپریشن کے ساتھ جو کہ جاوید صاحب کا ہے، اور وہ اس کو سندھی میں ایکسپریس کرنا ایک بڑا مشکل اور کٹھن کام تھا. میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ جاوید صاحب کا جو ایکسپریشن ہے نیشنلزم کے حوالے کے، کیونکہ بڑا سندھ میں بڑا ٹچی قسم کا یہ ڈبیٹ ہے. پاکستانی نیشنلزم کے اس بحث کو سندھ میں سیل کرنا ابھی بھی کہوں گا کہ بڑا مشکل کام ہے. تو وہاں پر اس کی اتنی ایکسیپٹنس جو ہے بڑا مسئلہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے. پاکستانی کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں گے اس کو پاکستان کے اندر بھی، تو جو سندھی نیشنلزم جو ہے سندھ میں پاکستانی نیشنلزم کو اوور ویلم کرتا ہے، اس کے اوپر حاوی ہے. یہ جو ڈبیٹ آپ اگر کرنے چلے جائیں گے سندھ میں، تو کسی وقت بھی جب سے پاکستان بنا ہے اتنے سالوں میں، آج بھی آپ چلے جائیں 14 اگست کو کہ دن کو انڈیپینڈنس ڈے کو اس طریقے سے نہیں منایا جاتا سندھ میں، جو کہ بائی ہارڈ لوگ منانے جاتے ہوں کہ جی ہمارا انڈیپینڈنس ڈے آئیے اس کو مناتے ہیں. آپ سندھ کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، کراچی، حیدرآباد اور کچھ سندھ کے جو بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں پر تو آپ کو انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے لوگ اس کو باقاعدہ منانے کی تیاریاں کرتے ہیں، گھروں میں بھی ویسے بھی. لیکن آپ ویسے سندھ کے اندر چلے جائیں تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کو اس طریقے سے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا اس نیشنلزم کو، جو کہ جاوید صاحب نے بھی، جعفر صاحب نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ اسٹیٹ اسپانسرڈ جو نیشنلزم ہے وہ فیل ہو چکا ہے، وہ نہیں چلے گا، وہ کسی طور پر بھی نہیں چلے گا. اور اس میں اب بدقسمتی سے جو جعفر صاحب نے بھی بات کی ہے، اس کو اور مضبوط کیا جا رہا ہے، اس کو اور اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے پاکستان میں. 2013 کے الیکشنز میں اس سارے جس کو میں کہتا ہوں کہ بہت ہی زبردست طریقے سے ایک انجینئرڈ الیکشن ہوئے، اور اس کو ایتھنک کانٹیکسٹ میں آپ اگر دیکھیں تو سب کو محدود کر دیا گیا. پاکستان میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے رزلٹس کو ایتھنک کانٹیکسٹ میں محدود کر دیا گیا ہے، جس سے اسٹیٹ، وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسٹیٹ اسپانسرڈ جو نیشنلزم ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جائے، اور اسی طریقے سے یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اب طالبان کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں جو شریعہ کی بات کی ہے اور شریعہ کو کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کے لیے پی ایم ایل این اور تحریک انصاف ان کو بڑے سوٹ کرتے تھے کہ اس نیشنلزم کو اس طریقے سے آگے لائیں اور اس سے بات چیت ہو. اب معلوم نہیں اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، لیکن آگے چل کے ہمارے لیے مسائل ہوں گے. اس انوائرمنٹ میں یہ جو بک ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ریلیونٹ ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے، جس طریقے سے یونیک آئیڈینٹی کے حوالے سے جاوید صاحب نے اس کو آگے بڑھایا ہے. تو یونیک ایڈوکیسی کی ہے انہوں نے اس بک میں پاکستانی نیشنلزم کے لیے، جو کہ ہمیں کم بہت نظر آتی ہے. بڑی آنیسٹی سے، بڑی ایمانداری کے ساتھ جاوید صاحب نے وہ باتیں کی ہیں جو کہ شاید ہم جو ہمارے اسٹیٹ اسپانسرڈ لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، اس کو انہوں نے نگیٹ کیا ہے کہ اس طریقے سے نیشنلزم کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. بڑی ایمانداری کے ساتھ انہوں نے وہ ویکنیسز ہماری اسٹیٹ کی جو ہیں وہ سامنے لائے ہیں. بڑی ایمانداری کے ساتھ انہوں نے سندھ میں جس طریقے سے نیشنلسٹ سوچتے ہیں، جس طریقے سے بات کی جاتی ہے، بڑی ایمانداری کے ساتھ انہوں نے اس کو پیش کیا ہے. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے بڑی ایمانداری کے ساتھ انہوں نے اس کو پیش کیا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جو نیشنلزم ہے اس کے جو اس کا سینس ہے، اس کی روح کے مطابق اگر ہم اس نیشنلزم کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو پھر یہ حال اور بہت خراب ہوتا جائے گا ہمارا. اور جس طریقے سے یہ فورسز اور جو اسٹیٹ اسپانسرڈ نیشنلزم کی میں بات کر رہا ہوں وہ بار بار مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور ہماری جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اس کو اور مضبوط کر رہی ہیں، جو کہ خطرناک ثابت ہوگا. آپ بھی سندھ کے کانٹیکسٹ میں آج بھی دیکھ لیں آپ، میری نظر میں جو نیشنلزم ہے وہ جغرافیکل کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھنا پڑے گا. ہم سندھ کے کافی اضلاع میں چلے جائیں، وہاں پر جو ٹرائبز ہیں جس کو ہم ذات یا کاسٹ، جو مختلف بلوچ کاسٹ ہیں اور نان بلوچ کاسٹ ہیں، جو سندھی کاسٹ ہیں اور بلوچ کاسٹ ہیں، وہاں پر بھی وہ ان کو کہتے ہیں قوم. اگر کوئی چانڈیو ہے وہ کہتے ہیں جی ہماری چانڈیو قوم ہے. تو اگر آپ ان ڈسٹرکٹ سے، ان علاقوں سے، ان ٹیریٹریز سے، ان جگہوں سے باہر نکل کے آئیں تو پھر آپ کو ایک اور نیشنلزم کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ سندھی نیشنلزم.
پھر آپ جب سندھ سے باہر نکل کے آئیں گے تو آپ کو پھر ایک اور نیشنلزم کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اور پھر جب آپ ساؤتھ ایشیا میں آپ ویسٹ میں چلے جائیں گے, باہر چلے جائیں گے, تو پھر آپ کو ساؤتھ ایشین نیشنلزم کو آپ کو دیکھنا پڑے گا اور اس کا سامنا ہوگا آپ کو. میرے خیال میں اس کو جغرافیکل کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. میڈیا میں آپ آ جائیں, میرا تعلق میڈیا سے ہے. میڈیا اب میری نظر میں ریجنل بنتا جا رہا ہے. اخبارات آپ کے جنگ کے ایڈیشنز دیکھ لیں, ایکسپریس کے ایڈیشنز دیکھ لیں, آپ کو پیورلی ریجنل نظر آئیں گے. وہ اس کو ریجنلزم کو اسی طریقے سے وہ پروموٹ کریں, کیونکہ شاید یہ ہماری سوسائٹی میں, ہماری اسٹیٹ میں جو نیشنلزم ہے وہ اسی طریقے سے ہی پنپ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے. اور اس پر پھر ہمارا جو یہ غلبہ اسٹیٹ اسپانسرڈ نیشنلزم کا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. اس پر ایک مکس, ایک ہاچ پاچ بنتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے, جو کہ مسائل پیدا کرے گا آگے چل کے. اور اس میں ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا, میں سندھ کے کانٹیکسٹ میں ہمارے جو ینگ بچے ہیں ابھی سامنے آ رہے ہیں, اور جب وہ کراچی, میرے بچے میں اسلام آباد میں پڑھے ہیں, بڑے ہیں پچھلے 15-20 سال سے, ان میں سندھی نیشنلزم کم ہے, ان میں زیادہ, کیونکہ ان کا اسلام آباد میں رہتے ہیں, کافی لوگوں سے ملنا ہے, دوسرے کلچرز کے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے, تو وہاں پر وہ زیادہ پاکستانی نیشنلزم کی وہ بات کرتے ہیں. اور بالکل اسی طریقے سے ہمارے سندھ کے بچے جو کراچی میں اربن ایریاز میں سیٹلڈ ہیں اور مختلف لوگوں سے ان کا ملنا اور اٹھنا بیٹھنا ہے, تو وہ بھی پاکستانی نیشنلزم کو زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ سندھی نیشنلزم کی بات کریں. تو یہ سارا کلچر جو مکس اپ ہے, جتنا بہتر ہوگا, جتنا آگے بڑھے گا, تب جا کے بات ہوگی. اور رورل کانٹیکسٹ میں بھی ایسا, ہمارے میڈیا میں دیکھ لیں آپ, بالکل ڈفرینٹ ہماری لائن ہے. ہمارے سندھی میڈیا میں آپ چلے جائیں, آپ کو خبروں کی ساخت اور اسٹوری کی پریزنٹیشن اور اس کے ورڈنگز اور ایکسپریشنز بالکل مختلف ہیں ہمارے اردو میڈیا کے مقابلے میں. تو اس لیے یہ سارا جو اتنا کنفیوژن ہے, اس کو جب تک ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور آپ جیسے دوست اور ادب سے تعلق رکھنے والے دوست اس کو ایڈریس نہیں کریں گے, تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے اور ان مسائل میں زیادہ گھرتے چلے جائیں گے, جو کہ بعد میں خدا نہ کرے کسی وائلنس کی صورت میں سامنے آئے. لیکن ایک تھریٹ جو ریلیجیس ایکسٹریمزم کا ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں یہ جو نیشنلزم کی جس کی ڈیفینیشن بتائی جاوید صاحب نے ہے بھی نہیں, اور شاید بڑی مشکل ہے اس کو ایکسپلین کرنا. تو اگر اس کو ہم آگے بڑھائیں اور اس کو پروموٹ کریں, تو اس کے علاوہ ریلیجیس جو ایکسٹریمزم جو بہت زیادہ ہمارے گھروں تک پہنچ گئی, اور سندھ میں آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں, آپ کو اب اس کا بہت غلبہ نظر آئے گا. اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اور اس کا واحد حل نیشنلزم ہے, وہ کسی بھی شیپ میں کسی بھی صورت میں ہو. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ویری گڈ. Very perceptive. Before I request Dr. Jaffar Ahmed to also continue the discussion and enrich it, in my limited experience of 30 years working in rural Pakistan and specifically, of course, rural Sindh, one finds parallel narratives. One, a very strong, assertive sense of Sindhi national identity, but equally, also, remarkably enough, an acceptance that there is a rationality to living within a larger Pakistan if rights and responsibilities are recognized. And in that direction, I just want to make 2 points. One, that the hijacking of the state, which is now accredited to the Taliban, could it not really be traced back to 1973? Because if you go by the 1973 constitution and the mutilations made by General Ziaul Haq, we are already living in a Sharia state. A forthcoming article of mine will identify all those facets that make us de facto, if not de jure, a Sharia state. So I don't know what they are wanting further except for banning women from public places and schools. That might be their ideal vision of a Sharia state. And secondly, I would want Dr. Jaffar Ahmed to look at the impact of the 18th Amendment. Does he think that while being a state instrument, will have an impact on a larger Pakistani nationalism? Thank you. Thank you, Javed Sahab. First of all, I would say that we must have a realistic view about regionalism. I'm not at all against regionalism. The regional sentiments and provincial sentiments and longing for one's culture, for one's literary heritage is quite natural. In fact, regional identities should be appreciated. The question is this: how can we
integrate all these regional identities and sentiments to construct a Pakistani ideology or a Pakistani nationhood, an objective we have not so far achieved. And I say that there our state has failed, our education system has failed, our civil society has in fact failed, and our efforts should be directed towards that direction. Secondly, you talked about to what extent we can give credit to the state for all the undoings that we find around us. I think that the maximum credit should be given to the state, because this state has been built on the assumption of national sort of security rather than public welfare. So if the public welfare was not the objective of the state, and all policies were devised in order to achieve the national security purposes, then one can understand that whatever ills we find around us, who is responsible for that? It was our state institutions who decided to interfere in the affairs of Afghanistan and to present Pakistan as a frontline state for American interests. It was our state institutions who in fact facilitated the Afghan Mujahideen to launch their jihad from Pakistani territory. It was our institutions who opted for giving Americans the space to launch their attacks on Afghanistan. So, I mean, how can we hold the people responsible for all this? People of Pakistan have shown great sort of strength as far as they are concerned. At least they have shown a strong instinct of survival. They have survived, and they have found ways of survival. And in that respect, I don't think that the state has contributed anything. Regarding 18th Amendment, it has been a very, very successful, I would say, constitutional device. The 27-member committee of the Constitution Committee that devised this amendment did a great job. I think that the credit goes to the political class of Pakistan. But 18th Amendment would render fruits only if it is implemented in spirit and in letters. And the centrist mindset, which is still there in Islamabad, if it is not checked, then 18th Amendment will fail. You just see, 17 federal ministries were abolished, but during the course of last 2 years, 7 new federal ministries have been created through back door. Thoughtlessly done, yeah. Sorry. Thank you. Yeah. Mohsin, Babbar Sahab, I look at the irony of the 1973 Constitution, a unanimous document, yes. But that was the first time that a elected, democratic, political process decided to de-Islamize a certain sect, a certain community. And therefore, the Jarasim of what we see today surely go back to 1973, the weak-willed compromise of an elected leadership, which otherwise is secular, but keeps compromising at critical terms. Now, is that, I mean, and then the ultimate paradox is it's coming from Sindh, which is supposed to be pluralist and visionary. How do you look at this contradiction of our history and our future? देखिए सर, अगर आप जो अभी बात की जाफर साहब ने कि 47 में भी जो टू नेशन थ्योरी थी वो पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रक्ट था और रिलीजियस उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं था, और वो मेरी नज़र में आपने भी किताब में लिखा है मई 47 में वो सब सारा जो डिस्कोर्स है वो चेंज हो गया था, और 11 अगस्त 47 की जिन्ना साहब की स्पीच ने भी वो सब कुछ चेंज कर दिया था। बाद अज़ां इसको 1954 का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, दैन 1973 सारा भुट्टो साहब की बिल्कुल बात दुरुस्त है। जिन्ना साहब, भुट्टो साहब देखें, उनका सेक्युलर और लिबरल उनकी शख्सियात थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया इस सारे कॉन्टेक्स्ट में कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से इस्लामाइजेशन हुई है उसने और मजबूत किया और उसको स्ट्रेंथन किया और आगे बढ़ाया। 18th अमेंडमेंट में हमें उम्मीद की जा रही थी
कि इस सारे क्वेश्चन को किसी तरीके से एड्रेस किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से इस पर कोई बात नहीं हुई। 18th अमेंडमेंट के तमाम प्रोसेस में आपने देखा कि कोई बात नहीं हुई और सिर्फ उन क्लाजेस को बिल्कुल छेड़ा नहीं गया जिसको छेड़ना चाहिए था। अब कौन आके इसको, मेरे ख्याल में जाफर साहब ने कहा बड़े अच्छा पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किया, लेकिन अब ऐसा मौका दोबारा मुझे नज़र नहीं आ रहा मिलता हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ा जाए। अब तो पहले तो सदर हैड टू बी अ मुस्लिम, अब तो वजीर आजम ऑल्सो हैज टू बी अ मुस्लिम। क्वेश्चन प्लीज नाज जी, प्लीज कमेंट, गो अहेड जी जी नाज जी, अपना अनोखा नाम भी बता दें। Naz Ikramullah. जी जी फरमाइए। My mother was in the Constituent Assembly, Mashallah. and when they said in 1947 Yeah. that we should have a Muslim as the head of state, Yes. my mother said, and I'm sure it's in our records, Yeah. that we have 99% Muslim. Yeah. What's the problem? we could have a man of merit Yes. who would, man or woman, who could be head of state. And I even know the gentleman who wanted it. His name was Noor Al-Amin. Yeah. He was from East Pakistan. Pakistan. And he said, I am looking for my constitution. I need my votes. And of course, it's a motherhood issue. Everybody passed it. I think that was the first Yes, crack yes, you're in right. our secularism. Every non-Muslim member of the Constituent Assembly opposed the objectives resolution. Everyone cautioned. जी आप अभी आप जी उधर जाइए, आयल पे जो बैठे हैं। ओके, विल कम टू यू जी। Thank you, Syed Khawar Mehdi. Can you hear me? जी Syed Khawar Mehdi. And with respect to आप लोगों का जरा नजदीक जी आप लोगों का बहुत ही मतलब insightful discourse. Basically, these are convoluted origins. With convoluted origins and with a बहुत नजदीक रखें जी convoluted origins की मैं बात कर रहा हूँ. Jinnah Saab was not clear. Had Jinnah Saab been clear, why would he be on one hand talking of living in Mumbai in retirement, on the other hand कश्मीर पे लश्कर की चढ़ाइयों की बात हो रही थी. एक तरफ तो कश्मीर पे पता करने की जिन्ना साहब की ज़िंदगी में बात, और दूसरी तरफ मुंबई में रहने की. जब इस तरह की सीड्स आपके ओरिजिन, आपकी फाउंडेशंस मंगी, तो आगे आप कंफ्यूजन ही क्रिएट. He doubted the legality of the accession by the Maharaja. That's a whole debate on itself. The original instrument of accession has never been produced by India. So that's why he felt India had unjustly occupied Kashmir. But here, there's that young lady there, please. Yes. Ji. Thank Ji. you. Mine's more of a reaction. You are than the a question. past of Pakistan, huh? Not the future of Pakistan. You're the past. Yeah. Go ahead, dear. The future I'm sorry, of I don't Pakistan get is the joke, speaking. but Go regardless. ahead. Go ahead. Mine's Please. in reaction of Mr. Babbar's argument. You regarded regional nationalism in sort of a negative context, and I do believe that yes, this parallelism between nationalism statewide and regional nationalism is quite incompatible. However, I don't believe it has negative connotations altogether, and I would simply quote Sindhi nationalism, as you had also talked about it. Today, for instance, we see Taliban from every ethnic group. Instead, but we do not have a Sindhi Taliban. And I believe it has a lot to do with regional nationalism in terms of Sindh. Sindhi nationalism is tied to ancient cultures and values of Sindh, which promote religious harmony and coexistence. And I think that is one of the major reasons why Talibanization has not yet infiltrated. Well, you see it, it's apparent, but it's not infiltrated yet. So I believe that regional nationalism is not exactly, it does not have as many negative connotations. Thank you. attached. We'll take two more and then we'll request ji, both. Meenu. Ji, here please. All the way from the USA. Ji. Thank you, Javed. My Meenu. name is Meenu Akhtar. Ji, And ji, ji. obviously, I cannot really state much about Pakistan because I left Pakistan like many others. But I think there's an elephant in the room, and that's social and economic justice. I'm reading a book by Arnold Levin called Pakistan, It's a Hard Country. yeah. And his argument is that our kinship networks, which are political and economic, are the biggest barriers. So I was wondering, we're talking about political and the religious extremism, Okay. but I wonder if there's economic and social justice roots to these All right. reactionary movements. Yes. Okay. We'll take two more and then we'll. Framji Minwala, please. Yes.
answer that question about Sindh, I would say that the reality is this, that the manner in which foreign money is being funneled in interior Sindh, I'll not be astonished to see Sindhi Taliban within a year or two. Khuda na khas. Khuda na khasta. Mohsin. जी Sorry. No, I know. Yes, yes, जी, जी, yes, बिल्कुल। that's right. Mohsin. बात जाफर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि बिल्कुल बहुत दूर वक्त नहीं है कि जब आपको सिंधी तालिबान सुसाइड बॉम्बर नजर आएंगे, फिलहाल सुसाइड बॉम्बर नहीं है। एक सोशल इनजस्टिस की बात हुई है, जिनाह साहब के सारे इस एडवोकेसी में फॉर पाकिस्तान सोशल इनजस्टिस जो थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, जो रिलीजन है वो कम है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा काफ़ी दोस्तों को यहाँ पर 11 मार्च 1943 1943 जीएम सैयद की जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन सिंध असेंबली में पेश हुआ था, वो अगर आप स्पीच पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का नाम यूज़ हुआ और वो 1943 सिंध असेंबली का रेजोल्यूशन मौजूद है। जो स्पीच है जीएम सैयद की वो आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहीं पर भी रीजनल कॉन्टेक्स्ट में इतनी ज़्यादा बात नहीं की गई है, सारी की सारी सोशो इकनॉमिक इनजस्टिस पर बात की हुई है और उसी के ऊपर पाकिस्तान का केस बिल्ड किया हुआ है। इसको आगे बढ़ाते हुए इसको कंक्लूड मैं ऐसा करूंगा कि सोशल इनजस्टिस अभी भी मौजूद है और वो बढ़ रहा है। अगर उसको नहीं हटाया गया तो कई ऐसी नेशनलिज्म और पैदा हो जाएंगे। We'll collect 3 and then we conclude. जी please, briefly please. एक है कि हम अपने नेशन की सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ाएं, और दूसरा जहाँ तक एनेक्सेशन की बात आती है तो जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे तो हम लोगों ने फिर बलूचिस्तान पर क्यों चढ़ाई की, ठीक, थैंक यू। और हम कभी भी उसकी बात क्यों नहीं करते हैं। राइट, थैंक यू। जी 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 फरमाइए जी। यस यस, यू आर गोइंग टू हैव द लास्ट वर्ड डियर। जी जी सर, पाकिस्तानियत की जो बात की गई, जरा जोर से नजदीक लाइए जी। हेलो, आप सुन रहे हैं? हाँ, पाकिस्तानियत को तो डेंट उस दिन ही दिया गया था जब when Bengalis were asked what would be your national language by its very founder, followed by the events, formation of one unit, suppression of MRD movement in 1983 and so on and so forth. In these circumstances, how we expect that the Pakistaniyat will emerge? ठीक, थैंक यू जी। द लेडी हियर। मेरा सवाल ये है कि ये सवाल यानी हमें कोई एतराज़ नहीं है यहाँ पर किसी को भी कि हम पाकिस्तानी भी हैं और मुस्लिम भी हैं। सवाल इस चीज़ पे उठाया जाता है कि अगर हम पाकिस्तानी हैं तो सिंधी क्यों हैं, पंजाबी क्यों हैं, बलोची क्यों हैं। मसला ये है कि आप इंडिया में जाएंगे, ज़बानों को तमाम की तमाम ज़बानों को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, उसके बावजूद एक ज़बान है हिंदी जो मानी जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि उर्दू को आप निकाल दें, हम ये कह रहे हैं कि इन मसाइल से आप आगे बढ़िए ताकि हम एक यानी टेक्निकल दौर की तरफ बढ़ सकें और इस तरह से आप सिंधी तालिबानाइजेशन को ख़त्म कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बिल्कुल सही फरमाया जी। Any last words on this? Just one or two comments. I mean, there was a question about why Pakistan sort of got hold of Balochistan through force. There have been many bad things in Pakistan's history. Perhaps that shouldn't have been done. But in the construction of many, present-day states, arbitrary things were done. In the case of Pakistan, this was a very arbitrary thing that was done. To create self-esteem among the people, certainly, first of all, we should identify what are the ailments of Pakistan. They should be addressed. And then we should also identify what are the good things in Pakistani society. Some of those things have been highlighted by Jabbar Sahib in his book. I would say that the social change in Pakistan, girls' education, which is getting promotion, middle class belief that they should invest on the education of their children, the innovation shown by poor people of Pakistan, the working classes of Pakistan. Just go in the Kachi Abadis and see what type of experiments they are doing. So, I mean, there is life in Pakistani people, and that gives confidence to me. And that is something that should be translated into state policies.
Thank you. Mohsin साहब, last word. सर लास्ट मेरी सिर्फ ये कमेंट होगा कि जितना हम जो मीडिया जिस तरीके से बताता है और आपको सामने प्रेजेंट करता है कि जी अमेरिका बड़ा ख़राब है और जो इंडिया से इन्फिल्ट्रेशन है या जो भी है, जो भी उसके अशकाल हैं, अगर इसी तरीके से जो सऊदी और कतर की इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान में और पैसे जा रहे हैं, इस किस्म की भी चीज़ें आगे बढ़ाई जाएंगी तो हमें वो हक़ाइक़ और हकीकत मालूम पड़ेगी और स्टेट स्पॉन्सर्ड डेफिनेशन से हमारी जान छूट जाएगी. सही कह रहे बीबी. वैसे बलूचिस्तान में क्वेटा म्यूनिसिपैलिटी में एक प्रो पाकिस्तान एक्सेशन रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो गया था, बट कलात के साथ एक अनफॉर्चुनेट वो तजाद रहा. सो इट वाज नॉट इंटायरली. और ये ना भूलिए, हमने तो सिर्फ 3 मैक्सिमम 4 रियासतों पर कब्जा किया या एब्जॉर्ब किया. इंडिया ने सिर्फ 560 पर किया, including Hyderabad, Deccan, where my beloved father was born and where my mother is buried. There was no question of the consent of the ruler. Junagadh पे किया, कश्मीर पे किया, and 500 others. So that was the process of state formation, not nationality formation. That came later. Ji, and we have to conclude. Oh, we have to conclude. Thank you very much, panelists. Thank you very much. Thank you for being here.